Okay, dear students, welcome you all for today's science class. सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आजको विज्ञान कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ. I just want to revise the things up to where we have come to know. अहिलेसम्म हामीले जे कुराहरू यो च्याप्टरमा प्रेसर च्याप्टरमा हामीले जे कुराहरू बुझ्यौं इन सर्ट त्यसलाई म जस्ट वान्ट टु मेक अ रिभिजन. हामीले यसरी बुझौँ. जस्तै हामीले बुझ्यौं प्रेसर इक्वल्स टु थ्रस्ट अपन एरिया, P इक्वल्स टु F अपन A. प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स अपन एरिया और थ्रस्ट अपन एरिया, यो हामीले बुझ्यौं. त्यस्तै गरी लिक्विड प्रेसर, इन द केस अफ लिक्विड हामीले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि लिक्विड प्रेसर इक्वल्स टु H into D into G. In your actually higher classes, in the place of D we write rho, okay, for density. Anyway, HdG. So liquid pressure equals to H. H is the depth of the liquid column from the free surface up to which depth the body is immersed. So that is the H, depth, and D is the density of the liquid, and G is the acceleration due to gravity. त्यस्तै गरी हामीले नेक्स्ट टपिक हामी केमा गर्थ्यौं भन्दाखेरि पास्कल्स लमा अब एकतिर हामीले एफर्ट एप्लाई गरेका थियौं, अर्कोतिर चाहिँ लोड ओभरकम भएको थियो. सो व्हाट वाज द फर्मुला वी हैड कम टु नो. F1 upon A1 equals to F2 upon A2. स्मलर पिस्टनमा हामीले एफर्ट एप्लाई गर्छौं. स्मलर पिस्टनको एरिया चाहिँ A2 र लार्जर पिस्टन जसको एरिया A2 छ, सरी स्मलर पिस्टन A1, ओके, इट्स अनि लार्जर पिस्टन एरिया A2. स्मलर पिस्टनमा हामीले एफर्ट एप्लाई गर्छौं F1, अनि लार्जर पिस्टनमा चाहिँ के हुन्छ त लोड और F2, that the is overcome. So this was the formula which we had come to know. अनि त्यसपछि we got the idea about upthrust. हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि कुनै एउटा बडीलाई हामीले एयरमा उसको चाहिँ वेट लिँदाखेरि जति आउँछ त्यही बडीलाई हामीले लिक्विड भित्र वा कुनै फ्लुइड भित्र पानी भित्र त्यसलाई हामीले चाहिँ इमर्ज गरेपछि त्यसलाई डुबायौं भने चाहिँ त्यसको वेट चाहिँ घट्छ. त्यो घट्नुको कारण के थियो त भन्दाखेरि अपथ्रस्ट थियो भनेर. सो हामीले बुझेका थियौं अपथ्रस्ट applied by the liquid on the body which is immersed inside the liquid. That was the loss in weight of the body. Obviously this loss is not the real loss. We can say apparent loss in weight of the body. In other words, it means you can say weight in air minus weight in water, or this weight in air we can say real weight, and weight in water we can say apparent weight. So यहाँसम्म हामीले बुझेका थियौं कि प्रेसर फोर्स पर युनिट एरिया हुन्छ. लिक्विड प्रेसर इज H into D into G हुन्छ. पास्कल्स ल अनुसार हामीले के बुझेका थियौं, प्रेसर एप्लाइड एट द स्मलर पिस्टन विल बी इक्वल टु द प्रेसर एप्लाइड एक्जर्टेड अन द लार्जर पिस्टन, एन्ड इन फर्मुला F1 upon A1 इक्वल्स टु F2 upon A2. र त्यसपछि अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टु loss in weight of the body, apparent loss in weight of the body. So that means the difference between the weight of the body in air and the weight of the body in water. So weight of the body in air minus weight of the body in water. यहाँसम्म हामीले बुझेका थियौं. Now the next topic is very important. Okay, Archimedes principle.
So today we are going to know about Archimedes principle. Archimedes भन्ने वैज्ञानिकले चाहिँ नि कुन सिद्धान्त दिनुभयो. So he has also given the concept about the upthrust. What he has said, what is the principle given by Archimedes? It says that whenever a body is, when a, I am going to write, when a body is partially or wholly immersed in a fluid, the upthrust experienced by the body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. अब यहाँसम्म त हामीले बुझिरहेका थियौँ. अपथ्रस्ट पढ्दाखेरि नै हामीले बुझ्यौँ कि when a body is partially or wholly immersed in a fluid, an upthrust is applied by liquid on the body in the upward direction. Okay, that we had come to know, and due to that there was loss in weight. So that also we had come to know that the upthrust was equals to apparent loss in weight of the body. What this principle says, that upthrust is equal to the weight of the fluid displaced by the body. So the weight of the fluid displaced by the body, we have to understand this. Very simply you can understand. Suppose तपाईले एउटा ग्लास लिनुस्, त्यसमा मानौं पानी लिनुस्, अनि हेर्नुस् त पानीको लेभल सपोज यहाँसम्म छ. ओके, न एउटा चाहिँ नि ढुङ्गा लिनुस्, you just take a stone and you drop inside it. Okay, अहिले यो छ. अब now in the second case, suppose you drop a stone. What you will see, that water level has risen up. Previously it was up to here, its level. Now this much it is lifted up. The level of the water has raised up. Okay. Why it's raised up? हुन्छ के त भन्दाखेरि अब यो स्टोन जब हामीले यो भित्रमा इमर्ज गर्छौं, डुबाउँछौं यो स्टोनलाई, त स्टोनले त्यो ठाउँ त ओगट्नु पर्यो नि त. द स्टोन हैज टु अकुपाई दैट स्पेस. त स्टोनको आफ्नो जति भोल्युम हुन्छ त्यति भोल्युम त्यसलाई त्यो ठाउँ चाहियो, त्यति स्पेस चाहियो. अनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि वाटरलाई डिस्प्लेस गरेर आफू त्यहाँ बस्छ. त यो जुन स्टोनको जुन भोल्युम थियो त्यति भोल्युम वाटर उसले डिस्प्लेस गर्यो, बल्ल उसले ठाउँ पायो यहाँ. अनि त्यसकारण नै वाटरको लेभल के भयो त, जुन लेभल थियो यो लेभलदेखि माथि उठिहाल्यो. प्रिभियसली दिस वाज द लेभल. ओके, नाउ इट्स रेस्ड अप. यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि स्टोनले पानीलाई डिस्प्लेस गर्यो, पानीलाई विस्थापित गर्यो. very simply we can understand. ओके, कुनै पनि एक ठाउँमा अर्को चीजलाई चाहिँ त्यहाँ प्रवेश गर्नु छ भने त्यो अर्को चीजको जुन आफ्नो भोल्युम छ त्यति ठाउँ उले बनाउनु पर्यो. त्यहाँ त्यो ठाउँ बनाउनुको लागि पहिलेदेखि भइरहेको जुन चीज त्यहाँ थियो त्यसलाई त्यसले डिस्प्लेस गर्छ. हियर वी हैव अन्डरस्टुड दैट. सो त्यसकारण when a body is partially or wholly immersed, body partially पनि हुन सक्छ
और होली पनि इमर्ज हुनसक्छ। जस्तो कि पार्सियली और होली भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब कुनै चिज मानौँ एउटा काठको कुनै टुक्रा केही लिन्छौँ भने त्यो हुनसक्छ कि यो कन्डिसनमा हुनसक्छ, लाइक दिस। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि दिस ब्लक अफ वुड इज पार्सियली इमर्स्ड, पार्सियली यो डुबेको छ, यसको केही भाग माथि छ। तर यसको सट्टामा हामीले स्टोन लिन्छौँ भने स्टोन पुरै इमर्ज भइहाल्छ। दिस इज द स्टोन। So this is your wooden block and this is your stone. So I think the concept partially or wholly is clear. मतलब कुनै पनि वस्तुलाई हामीले लिक्विड भित्र या फ्लुइड भित्र जब हामी इमर्ज गर्दाखेरि त्यो पार्शियली पनि इमर्ज हुनसक्छ या फुली पनि इमर्ज हुनसक्छ। दिस इज द केस अफ पार्शियली इमर्ज, दिस इज द केस अफ फुली इमर्ज। अब त्यो बेलामा मानौँ पहिले यो केसलाई हेरौँ हामीले, त यसमा के भइरहेछ त भन्दाखेरि यति वुडन ब्लकको यो भोल्युम मात्रै पानीभित्र गएको छ भनेपछि त्यसले यति भोल्युम बराबरको मात्रै वाटर डिस्प्लेस गर्छ। तर यो स्टोन पुरै कम्प्लिटली इमर्ज भएको हुनाले यो स्टोनको कम्प्लिट जति भोल्युम छ त्यसको बराबर भोल्युम पनि वाटर उसले डिस्प्लेस गर्छ। इट्स क्लियर? So that's why we have to write both these words, partially or wholly. Sometimes it may happen that the whole body doesn't sink or whole body doesn't get immersed. That may be only partially immersion. Okay. So when a body is partially or wholly immersed in a fluid, the upthrust experienced by the body, त्यो upthrust चाहिँ लगाउने त लिक्विडले लगाउँछ। The upthrust in this place, the upthrust experienced by the body को ठाउँमा the upthrust exerted by the liquid पनि हामी भन्न सक्छौँ। एक्जर्ट गरेको कसले हो? लिक्विडले एक्जर्ट गरेको हो। तर त्यसलाई फिल कसले गर्यो, एक्सपिरियन्स कसले गरिरहेछ त भन्दाखेरि बडीले गरिरहेछ। द्याट्स वाइ सो यु हेभ टु बी केयरफुल। You cannot write the upthrust experienced by liquid, you cannot say. Experience, if you are using the word, you have to write by the body. But if you in the place of experienced, if you write exerted, then you have to write by the fluid, you have to say. Is clear? So upthrust is exerted by the fluid and that upthrust is being experienced by the body. So the language, it should be clear to you. I think it's clear now. So whenever a body is partially or completely immersed in a liquid, the upthrust experienced by the body or the upthrust exerted by the liquid, okay, is equal to the weight of the displaced fluid by the body. अब फ्लुइड डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तो यो डिस्प्लेस फ्लुइड मानौँ यो यहाँ यति मात्रा डिस्प्लेस फ्लुइडको छ सपोज, तो डिस्प्लेस फ्लुइड को जुन जति वेट हुन्छ त्यो वेट को चाहिँ अपथ्रस्ट बराबर हुन्छ। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। क्लियर नाउ? सो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर नाउ. What does our Archimedes principle says that whenever a body is partially or fully immersed in a liquid or in a fluid, then the upthrust exerted by the fluid or the upthrust experienced by the body is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Displaced तो body ले गरिरहेछ त्यो लिक्विडलाई, that's why displaced by the body we say. Is clear? Okay. Now let's try to understand its theoretical proof. Theoretical
proof of Archimedes principle. अब यसलाई हेरौँ, प्रिन्सिपलले त भन्यो कि अफ थ्रस्ट चाहिँ वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेसको बराबर हुन्छ। अब यसलाई थ्योरेटिकली हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेरौँ वेदर इट कम्स अर नट। सपोज this is a container containing water. Okay, now suppose a body of suppose cylindrical shape, it's like this. Suppose it is immersed inside the fluid, completely immersed. Suppose it has got a cross sectional area. This cross sectional area is suppose A, and its height is suppose h. Okay. Now upper surface, it is at a depth of, from the free surface of the liquid, the upper surface depth is suppose h1, and lower surface depth is suppose h2. Clear? Now look here, what will be the pressure at the upper face? If I write here point A or point B, suppose point A, anyway you can understand. Pressure at upper face, suppose definitely this pressure is acting downward. At upper face, pressure is acting downward. Say it is P1. Mathematically, what will be its value? We know liquid pressure equals to H depth into D into G. So here for upper face, what is H? H1. Let us suppose the density of this, suppose this is water, its density is D and G. Clear? Now if this is the pressure, so what will be the force acting downward? So therefore force, if you say force acting downward, we know that pressure equals to force upon area. So that means what does it mean? F equals to P into A. Force is your pressure into area. So here I have shown you this is the pressure acting downward at upper face, H1 dg. Force acting downward will be how much we are going to calculate. Suppose that is F1. So what will be the F1? P into A. That means P1 into A. What is P1? H1 dg. What is A? Area. I have already told you the cross sectional area is A. This is a cylindrical vessel. So here A, that means here also A, same A. Okay, same. So that is also A, cross sectional area. So A is clear. So we have calculated here force acting downward at the upper surface. Okay, this force is applied by the liquid on the upper face of the body. Similarly, if you calculate the pressure at lower face,
lower phase, this is acting upward, acting upward. Suppose this is P2, P2. Now it will be, what is the depth from here to here? H2 I have written. H2 density is the same because it's water, D into G. So therefore, force acting upward will be how much? Suppose that is F2. Now upward, downward force we have calculated F1, H1 dGA, this we have already calculated. Here we are calculating now upward force F2. So F2 will be, force is pressure into area P2, P2 into area. So F2 equals to, P2 is your H2 dG into A. Already we have come to know sidewise pressure is equal, they cancel each other, equal and opposite. So no need to think for that. We are simply calculating now what real will be the upthrust. Always keep it in your mind that upthrust means force. That's why I am calculating force. This is the downward force F1, F2 is the upward force. So therefore, what will be upthrust? Look here now. So definitely look, H1 is smaller, H2 is greater. H1 is this much only, H2 is from here to here greater. dGA, dGA same, because this area is same here, cross sectional area A, that's why no change in the area. Okay. So as because H2 is greater than H1, clear? So that's why the whole value will be greater than this. So that means F2 will be greater than F1. So upthrust will be F2 minus F1. We have to subtract the downward force from upward force which is acting on the lower surface. Clear? So upthrust will be your equals to, upthrust will come equals to F2 minus F1. This is clear. Now if you put value here, F2 is H2 dGA, H2 dGA minus H1 dGA. It comes here H2 minus H1 dGA. It is equals to, if you see here, I have told that the length of the cylinder or height of the cylinder is H. So what is H actually? H2 minus H1. H2, when we subtract H1 from H2, this value is your H. So this H2 minus H1 is nothing but the length of that vessel or height of that vessel. Okay, that is H. H dGA. If you further see this, this is equals to your, you can write now H A dG. I am writing H A dG. What is H? Length of this vessel or height of this vessel. Okay, H. And what is A? Cross sectional area. So cross sectional area into height, what is that? We all know that is the volume. So H into A, in the place of H into A, we can write V D into G. Is clear? Now one thing you have to understand very clearly, D is the density of water, that means density of liquid. D is density of liquid, D is density of liquid. So this D is density of liquid. I have just said that this V is volume of the body. Clear?
Now already we have understood what the volume of the body has got when it is completely immersed. That body will displace same volume of liquid or same volume of water. अब यो भी भनेको अहिले हामीले के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि यो भी भनेको यो बडीको भोल्युम हो, त डी भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड हो. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज. दिस इज द भोल्युम अफ द बडी एन्ड डी इज द डेन्सिटी अफ द लिक्विड. ओके, तर जब यो बडी कम्प्लिटली पानी भित्र छ भने यो बडीको जति भोल्युम हुन्छ त्यसले पानी जति डिस्प्लेस गरेछ त्यसको भोल्युम पनि सेम हुन्छ. यो हामीले अघि नै बुझ्यौं, किनकि डिस्प्लेस्ड के को लागि गरिन्छ, त्यो बडी जुन भित्र पस्यो त्यसले त्यो ठाउँ ओगट्छ. त जति ठाउँ उसले ओगटेको हुन्छ त्यति नै ओगट्नु सक्ने ठाउँ ओगट्नु सक्ने चाहिँ वाटरलाई उसले डिस्प्लेस गरेको हुन्छ. सो द्याट्स वाइ नाउ अगेन हियर व्हाट वी क्यान से दैट volume of the body is equals to the volume of the displaced liquid. I have written here DL just to make you clear, into density of the liquid into G. Why? Since volume of the body is equals to the volume of the displaced liquid here, because the whole body is inside the liquid. So that's why whole body whole volume of the body comes here. Okay, so what is now this? If you will see, this is the volume of the displaced liquid and this is the density of the liquid. Now what is volume into density? If you think the formula of density, we know density equals to mass upon volume. So therefore mass equals to volume into density. This we know. So volume into density means mass. So here volume of the displaced liquid into density of the liquid, B into D, it becomes your mass. Mass of the displaced liquid into G. Mass into G will be your weight of the displaced liquid. So in this way upthrust has come equals to weight of the displaced liquid. Weight of the displaced liquid. So I think now it's quite clear. अब हामीले यहाँ के बुझ्यौं त भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले क्लियरली के बुझ्नु पर्यो, that यसलाई दिमागमा राख्ने हामीले कि upthrust is equal to apparent loss in weight of the body, and also upthrust is equals to weight of the displaced fluid or liquid. So यो चीजलाई हामीले जहिले पनि बुझ्नु पर्छ कि अपथ्रस्ट भनेको जति एपरेट लस हुन्छ बडीको वेट बा भनौं छ नि त्यो बडीले जति लिक्विड डिस्प्लेस गर्यो त्यसको जति वेट हुन्छ बराबर हुन्छ. त कहिलेकाहीँ इन सम बुक्स वी गेट Archimedes principle. What the principle I have said, that whenever a body is partially or wholly immersed in a fluid, then the upthrust exerted by the fluid or the upthrust experienced by the body is equal to the
वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड। अब कहिलेकाहीँ कुनै बुकमा कसरी पनि लेखिएको छ भन्दाखेरि अप्थ्रसलाई युज गरेको छैन, यहाँबाट सुरु गरिदिए दिस इक्वल टु दिस भनिदिएको छ। अहिले मैले दिँदाखेरि के भने अप्थ्रस इक्वल्स टु वेट अफ द डिस्प्लेस फ्लुइड, बट इफ यू इन प्लेस अफ द्याट इफ यू से एपरेन्ट लस इन वेट अफ द बडी इक्वल्स टु वेट अफ द डिस्प्लेस फ्लुइड, त्यो पनि करेक्ट नै हुन्छ। सो इन सम बुक्स हाउ द डेफिनेसन हाउ द statement of Archimedes principle given that according to the Archimedes principle, whenever an object is partially or wholly immersed in a fluid, then there is apparent loss in weight of the body and that is equal to the weight of the displaced fluid। त्यहाँ अप्थ्रस टर्म युज नगरेर यसलाई युज गरेको हुनसक्छ, यो दुईटाको बिचमा रिलेसन दिएको हुनसक्छ, द्याट इज अल्सो करेक्ट। डोन्ट गेट कन्फ्युज sir, in this book like this it's written, meaning is same। Upthrust equals to apparent loss in weight of the body and that is equals to weight of the displaced fluid। Clear? Okay। Okay, I will just give you a very very simple one numerical I will give you, try to understand this। Suppose the question is like this, the mass of the question is like this, the mass of a brick dhunga is 2 kg, find the mass of water displaced by it when it is completely immersed in water। Density of brick is given, density of the brick is 2.5 gram per centimeter cube। This is the question। Now how to do this? क्वेसनलाई बुझ्नुहोस्, क्वेसन हेर्नु बित्तिकै नआत्तिनुहोस्। ओके, द मास अफ ब्रिक इज 2 kg। एउटा ब्रिक छ, ढुङ्गा छ एउटा, त्यसको मास 2 kg दिएको छ। फाइन्ड द मास अफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट। अब यसलाई पानीभित्र हामीले इमर्ज गर्छौँ। सपोज यो पानी छ, यो पानीमा सपोज यसलाई यसरी लियौँ हामीले, कम्प्लिटली मानौँ यहाँसम्म पानी भरिएको छ, यसलाई यहाँ पसाल्नु बित्तिकै यसले केही पानी डिस्प्लेस गर्छ, यो डिस्प्लेस वाटर यहाँ कलेक्ट भयो सपोज। ओके, द मास अफ ब्रिक इज 2 kg, यसको मास दिएको छ 2 kg। सोधिएको के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द मास अफ वाटर। यो जुन वाटर डिस्प्लेस गर्यो, यसले आफूले जब ठाउँ लिएपछि यसले वाटर डिस्प्लेस गर्यो, यो डिस्प्लेस वाटरको मास कति हुन्छ भनेर सोधियो। त हामीलाई के दिएको छ त यहाँ भन्दाखेरि व्हाट आर द गिभन थिङ्स, मास अफ ब्रिक इक्वल्स टु 2 kg, अनि त्यसपछि डेन्सिटी अफ द ब्रिक दिएको छ, डेन्सिटी अफ द ब्रिक that is given 2.5 gram per centimeter cube। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले सुरुमै भनेको थिएँ हामीले चाहिँ नि युनिटलाई ख्याल गर्नुपर्छ। यदि एसआई युनिटमा छैन भने एसआई युनिटमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ। सो 2.5 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, इट विल बी योर 2.5 ग्राम अपॉन 1 सेन्टिमिटर क्यूब। सो दैट इज इक्वल्स टू 2.5 into 10 to the power -3 because you have to divide gram by
by 1000. So that's why 10 to the power minus 3 means 1 upon 10 to the power 3. Okay. So this much kg upon, similarly centimeter cube we have to convert into meter cube. So 1 centimeter, that we have to divide by 100. So 3 times, because it's cube, 1 centimeter whole cube. So 1 upon 100 whole cube, that means 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 meter cube. Okay. If you will see this, it will come, it will come your 2.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube, or you can say it will come exactly 2500 kg per meter cube. 10 to the power minus 6, when it will go up, minus 3, this is plus 6, minus 3 plus 6, it will be plus 3, 10 to the power 3. So 30, here decimal is here, so that's why here if you have to remove the decimal, 20 you have to add here, 2500 kg per meter cube. This is the density of the brick. Now you have been asked mass of water displaced, mass of water displaced. You have been asked. अब यो क्वेसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो? अब हामी यसो चाहिँ नि आर्किमिडिस प्रिन्सिपललाई जब ध्यान दिन्छौँ भनेपछि आर्किमिडिस प्रिन्सिपलले त्यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि वेट अफ द अफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टु वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड. अब त्यो बेलामा हामीले के बुझ्यौँ, डिस्प्लेस लिक्विडको बारेमा हामीले बुझ्यौँ कि डिस्प्लेस लिक्विड किन भइरहेको छ त भन्दाखेरि कति लिक्विड डिस्प्लेस हुन्छ त भन्दाखेरि जति त्यो बडीको जो इमर्ज भएको छ त्यसको जति भोल्युम हुन्छ त्यति भोल्युम डिस्प्लेस हुन्छ. त यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामीले ब्रिकको मास दिएको छ, ब्रिकको डेन्सिटी दिएको छ, हामीले ब्रिकको पहिले भोल्युम निकालौँ अनि त्यसले के हुन्छ त ब्रिकको भोल्युम थाहा हुनु बित्तिकै जति ब्रिकको भोल्युम छ त्यति नै भोल्युम वाटर डिस्प्लेस भयो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ. इज क्लियर? सो द्याट मिन्स वी हेभ टु फाइन्ड आउट भोल्युम अफ द ब्रिक. So we know density equals to mass upon volume. So therefore volume equals to mass upon density. So volume of the brick के हुन्छ त mass of the brick, mass 2 kg upon density we have calculated 2500 kg per meter cube. So volume this much meter cube, or it will come here 1 upon 1250. Okay, meter cube. Now volume of the brick has come 1 upon 1250 meter cube. That means that is volume of displaced water. So therefore, or that is same thing, volume of displaced water will be equals to 1 upon 1250 meter cube. हामीले भोल्युम अफ ब्रिक निकाल्यौं तर हामीलाई थाहा छ कि ब्रिकको जति भोल्युम हुन्छ त्यही भोल्युम डिस्प्लेस वाटरको पनि हुन्छ. द्याट्स वाइ ब्रिकको भोल्युम जुन आयो 1 upon 1250 मिटर क्युब, सो डिस्प्लेस वाटरको पनि त्यही नै भोल्युम हुन्छ. अब डिस्प्लेस वाटरको हामीलाई भोल्युम थाहा छ तर हामीलाई सोधिएको के छ त भन्दाखेरि मास अफ द डिस्प्लेस वाटर. वी हेभ बीन आस्क्ड मास अफ वाटर डिस्प्लेस. अब भोल्युम थाहा छ भने अब अर्को कुरा के चाहियो? भोल्युम थाहा छ, मास सोधिएछ भने यसको मतलब डेन्सिटी चाहियो. डेन्सिटी अफ वाटर हामीलाई थाहा हुनु बित्तिकै हामीले मास अफ डिस्प्लेस वाटर निकाल्न सक्छौँ. सो डियर स्टुडेन्ट्स, आई हेभ टोल्ड यु इन द बिगिनिङ, अलरेडी आई हेभ टोल्ड यु that in some questions density of water न पनि दिएको हुन सक्छ. You should know, and we all know, I am sure you all know, we know density of water equals to in SI unit 1000 kg per meter cube. अब volume of displaced water हामीलाई थाहा छ, density of the water थाहा छ भने very easily now we can calculate. So therefore mass of displaced water
will be equals to mass will be equals to volume into mass will be equals to volume into density. Clear? So what is what is your volume of the displaced water? 1 upon 1250 into what is the density? 1000. 1000. This much, this is the mass, so kg. So you can very easily calculate. Look here, 0 cancels out, 520 ja, 525 ja, 54 ja, 55 ja, 4 upon 5 kg. It will be your 0.8 kg. So very simply we have got. हामीले यहाँ के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि मुख्य कुरा कहाँ हाम्रो चाहिँ दिमागमा के कुरा आउनु पर्यो त भन्दाखेरि जति चाहिँ ब्रिकको भोल्युम हुन्छ त्यति नै भोल्युम चाहिँ वाटर त्यहाँ डिस्प्लेस भएको हुन्छ। त्यो हाम्रो दिमागमा आउनु बित्तिकै very easily we can calculate this. Okay. Anyway, for today this much only. The bell has gone. See you in our next class. Thank you very much.